Welcome to the Israel Watch, which has observed the false narrative of the Zionist entity regarding the assassination of Qassam leader Mohammed Deif during the massacre of Mawasi, alongside doubts about the entity's ability to win the war in Gaza Strip, as well as the disputes that have flared up between Netanyahu and members of the Israeli negotiating delegation. To discuss these, I'd like to welcome Mr. Laith Marouf, a journalist. Welcome, Mr. Laith. Thank you for having me. Thank you. After many calls during the protest demonstrations to hold Netanyahu and his administration members accountable and responsible for the failure of the war on the Gaza Strip and prevent a captives exchange deal, a Knesset member expressed his expectations of a political assassination or an attempt at political assassination in the entity, similar to what happened to Donald Trump in the United States. אני חושב שלא רחוק היום ובו יהיה רצח פוליטי גם במדינת ישראל, או ניסיון רצח פוליטי במדינת ישראל. ההסתה היא פשוט משוגעת. כשמדברים על ראש הממשלה בקונוטציה של חבל תלייה, צורר, זרע עמלק, נהפוך את הבית שלך לאנדרטה, וזה פשוט באמת, אני חושב שזה לא רחוק היום שיהיה רצח פוליטי כאן במדינת ישראל. Well, Mr. Laith, let's go ahead and start off what we saw here. Is the Israeli landscape basically vulnerable to such a political assassination? And will Trump's assassination attempt perhaps inspire something similar in Israel? Well, historically, there's only been one assassination in the history of the Zionist colony against former President Rabin. Clearly, there is not much of a history like that in Israel. But also because of the fact that Netanyahu has, failed so miserably since October 7th and before, maybe somebody would want to get rid of him so they can blame him for all the failures. But I doubt it. I think it's more, this is all political games that are being played to give more, humanize more Netanyahu and gain something from this assassination of Trump attempt. Well, how does this attempt assassination on Trump basically impact the landscape and the entity in general? Well, clearly Netanyahu now thinks that Trump is going to be elected. For sure he is going to be elected as president. So therefore Netanyahu is going to know that there is more support for his hardline positions. And he should be expecting that Trump will allow him to do whatever he wants to, especially that Trump wants to stop the war in Ukraine because he wants to concentrate on killing more Arabic people, more Palestinians, more Muslims. Well, with that, let's go ahead and move over. The sharp disagreements over the incitement claimed by the Prime Minister against him and his ministers, as well as the Haredi conscription law, were reflected in heated debates within the Knesset between Smotrich and members of the Zionist opposition. לפיד, גנץ וגלי בהרב מיארה חידלו. תגנו את המסיתים. תוקיעו מכם את שולי הלגיטימציה לממשלה דמוקרטית ונבחרת. ייצרו את ההסתה המסוכנת ויפה שעה אחת קודם. גם היום סוגיית ההסתה עדיין במוקד, כלומר טענת ראש הממשלה על הסתה נגדו ולאו דווקא המתקפות הפרועות של חברי כנסת ושרים על המפגינים נגדם. נתניהו הוא לא קורבן, הוא בכיין ופחדן. כל חייל בעזה מאוים יותר ממנו. כל לוחם ימם בג'נין נמצא בסכנה גדולה יותר ממנו. ואחרי האישור בממשלה של החוק המעריך את השירות הסדיר, הדיונים בוועדת החוץ והביטחון על חוק הגיוס נמשכים. אם לא יהיה חוק טוב, אז אני לא מתכוון להצביע בעדו, למרות משמעת קואליציונית. הסבירות שהחוק הנפיץ הזה יעבור ב3 קריאות בכנס הקיץ נמוכה ביותר, ולמרות זעמם של החרדים, כרגע לפחות, טון האיומים מכיוונם בהפלת הממשלה לא עולה, אבל יש מי שמעריכים שזה לא יימשך לאורך זמן. אני קורא פעם נוספת לאותם חברי קואליציה שאנחנו יודעים מה עמדתם בנושא חוק הגיוס, תהיו אמיצים, תלכו עד הסוף. The narrative from Zionism about the assassination of Al-Qassam Brigade's leader Mohammed Deif during the horrific massacre committed by the occupation in the Palestinian refugee camps in Mawasi, Khan Yunis in the southern Gaza Strip a few days ago is unconvincing to many in the entity, where doubts are very high about the credibility of this repeated story over the past years.
אני יכול להגיד לך מניסיון עבר שכל פעם שאמרנו שזהו, הגיע סופו, הוא כמו עוף החול. זה אנחנו יודעים כולם. קם, התנער ויצא החוצה. ועוד דבר מעניין, כל הזמן אמרו לנו שנקטעו הגפיים, שאין לו ידיים, אין לו רגליים, פתאום במהלך המלחמה נתפס חומר שמראה שהוא פגוע בעין, אבל הוא הולך בכוחות עצמו. לגמרי. אז זאת אומרת שכל מה שהיה לנו קודם, כנראה שלא היה מדויק. זה אולי wishful thinking, אבל לא מדויק. האם הוא מת או לא, אי אפשר לדעת. אני מסתכל על שני דברים. חמאס לא ירה אפילו כדור אחד לכיוון ישראל. זאת אומרת, זה לא שאין לו. יש עוד קצת. זאת אומרת, אם היה באמת משהו דרמטי, אני חושב שהוא היה עושה מהלך. א', מח"ט ח'אן יונס אמור להספיק, ושתיים, מה שהזכרנו קודם לכן, גם ניסיונות קודמים זכו לתגובה מאוד מסיבית של חמאס. והנה, כאן לא קרה כלום. ולכן יכול להיות שזה מעיד על חוסר יכולת, ולאו דווקא חוסר. או שחוסר יכולת, או שאולי משהו שאנחנו לא יודעים. Doubts about the story of the assassination of leader Mohammed Deif have reached Israeli social media, which overflowed with users' comments about the false claims regarding his actual assassination. Lail, there is a high probability that they in Hamas are not lying. Many times they announced he was eliminated according to the army's assessments. Then it was discovered to be a lie. Why 233? Our army can't eliminate the military spokesman for Qassam, but it will eliminate this man who appeared only once or twice in 3 decades. Stop lying. Amalia, if he survived this time, it will be a serious scandal. Maor, I don't believe he is dead. So, Mr. Laith, we saw a few reports here. We saw the reaction from the Zionists after what we saw in the Hebrew media and, of course, the social media, the doubts about the credibility of the occupation story and the assassination, of course, of Mohammed Deif. How do you think this will reflect on their trust in both the occupation army and the administration? Well, the Israelis will lie every time they commit a war crime, and this is not the first time that they also claim to have assassinated al-Deif or that they tried to assassinate a Hamas leader during this war. Therefore, clearly their own population doesn't believe them anymore. They listen to Sayyid Hassan Nasrallah or the leadership of the Palestinian resistance, and they would trust their boards before they trust their own government in the Zionist colony. But what's important is that the Western media parroted this lie, and that's what this whole lie was about, is getting the Western audience to get confused about the massacre and what happened on the ground in Mawasi. Well, with that, we are going to go ahead and move over to the severe disagreement among the members of the Israeli negotiating delegation and Netanyahu, which reached the point where delegation members accused the prime minister of obstructing negotiations, which was widely discussed in the Hebrew media. באמת נתחיל, מיכל, באחת המחלוקות העיקריות, לא בין ישראל לחמאס, אלא בין ישראל לישראל, וליתר דיוק בין ראש הממשלה לבין צוות המשא ומתן, כאשר צוות משא ומתן אומר לראש הממשלה, אפשר לקבל את ההצעה של המתווכות, במידה מסוימת גם ההצעה של ישראל, להחזיר את תושבי עזה צפונה לצפון הרצועה, ללא הגבלות. צוות המשא ומתן ומערכת הביטחון אומרים לראש הממשלה, אנחנו יכולים להתמודד עם הדבר הזה, אנחנו יכולים לעקוב אחריהם, וגם אנחנו יכולים לבצע פשיטות כמו שעשינו בפעם הקודמת אם נזהה שחמאס יכול לחזור. ראש הממשלה מסרב לקבל את ההצעה הזאת של מערכת הביטחון. להבנתי גם באחד הדיונים האחרונים ראש הממשלה אומר לצוות המשא ומתן, תביאו מהמתווכות איזושהי הבטחה או אפילו איזושהי תוכנית שתבטיח שחמושים מטעם חמאס וארגונים אחרים לא יחזרו לצפון הרצועה, ועד עכשיו אין תוכנית כזאת שמוצגת על ידי המתווכות, והדבר הזה עדיין במחלוקת. מצד אחד ראש הממשלה, מהצד השני שר הביטחון, ראש המוסד, ראש השב"כ וגם הצוות המקצועי שמנהל את המשא ומתן. אבל לא רק הנקודה הזאת, מיכל, גם הנקודה של ציר פילדלפיה. אנחנו זוכרים, ראש הממשלה הכחיש שצוות המשא ומתן ניהל מגעים על נסיגה משם. יותר מזה, ראש הממשלה מדבר על נוכחות פיזית שעדיין תהיה שם של כוחות צה"ל בציר פילדלפיה, דבר שלא מקובל על חמאס ועל המתווכות.
So two-part question basically here. First of all, in what context do you place the public disagreement which has shown between Prime Minister Netanyahu and the Israeli delegation? And the second part, what are the implications of it on the course of the negotiations? Well, this is all theatrics. The truth is that Netanyahu will not stop this war. He's going to the United States in a week to speak in front of the Congress and the Senate, and he will get the approval to widen this war even more. And so this is all theatrics for public consumption. The truth is we will continue with this war and the genocide in Gaza up to the elections in November, maybe up to the coming of the new president in January 6th and beyond that. And the question is how far and how big this war will be and when will it start. Well, you did mention there, Mr. Laith, theatrics. Do you mean here there's no real negotiations actually taking place? There is no negotiations really taking place, and this the theatrics is about this disagreement that there's something, well, some part of the leadership in Israel that doesn't agree with Netanyahu. What Netanyahu is doing is what the only options that are left in front of Israel, which is to continue with genocide. Their other option is to surrender, end this war, and that will mean a collapse of the Zionist colony, and that's why we will have a continuation of this war. Well, what about the disputes internally in the Zionist cabinet? Are these also theatrics? Partially they're theatrics, but clearly right now Netanyahu is the emperor, is the king in the Zionist colony, and nobody else can make decisions other than him. And everything we see other than that is just a play for being played out for the consumption inside Israel. Well, we're going to go ahead and continue with more on Netanyahu, who does not want to end the war to bring back the captives. This is what was understood from the recent positions of the Israeli Prime Minister, which according to an Israeli analyst will lead to a prolonged war. תכף למה שאמר אתמול ראש הממשלה, אני חושב שהסתיים בעצם עידן כפסע מסיום המלחמה. אתמול למעשה נתניהו אומר, המלחמה תסתיים ויהיה לנו ניצחון רק כשיחזרו כל החטופים. אגב, הוא אמר את זה לא דבר ראשון, הוא אמר קודם כל לפרק את היכולות השלטוניות והצבאיות של חמאס, אחר כך החזרת כל החטופים, אחר כך החזרת התושבים והחזרת הביטחון לתושבי הדרום. למעשה נתניהו אומר, המלחמה, אנחנו לא במרחק נגיעה מהניצחון, ואנחנו לא כפסע מהניצחון, אלא המלחמה הזו איתנו כדי להישאר עוד הרבה מאוד זמן. Accordingly, former Shin Bet chief Ami Ayalon called for an end to the war, which has entered its 10th month, and said it should end and efforts should be made to get Netanyahu to comply and focus on returning the captives. את החברה הישראלית, 75% מאזרחי מדינת ישראל, אומרים, המלחמה הזאת צריכה להסתיים ובלבד שהחטופים, משום שהניצחון שלנו זה לא להרוג את החמאס היום. הניצחון שלנו זה קודם כל להחזיר את החטופים. את שואלת אותי עם נתניהו, אם הלחץ יהיה מספיק חזק, הוא ייכנע. Well, first of all, what can be understood from the many calls within the entity to end the aggression on the Gaza Strip? These are, outsiders to the government that think there's a way to save Israel right now and delay any bigger war. But Netanyahu and clearly the United States behind them realize that if there's a stop to this war right now, there will be an internal collapse of the Zionist colony. There will be also a retreat of the United States from the region. This is what we see. It's the same kind of the disagreement within the United States. Do they face Iran first or do they face Russia first? And as we see, the camp that says facing the axis of resistance is the priority, is the one that's in charge and winning the debate. Well, does this actually mean, as we see, the U.S. in their statements doesn't pretty show that they do want to go ahead and continue this support. But as you're mentioning there, do you believe the U.S. wants to continue? The U.S. has no choice but to continue also. It cannot remain the hegemon, the number one empire in the world, if it loses control of our region here. This is the most important trade, transportation, and cultural exchange knot on the planet. And any empire that wants to call itself empire must hold this land. Well, if Israel is indeed defeated in the Gaza Strip, does this actually mean that the U.S. in turn will also lose? What does this have to do with the entire region?
Yes, so right now we can see that Israel already lost the war on the ground in Gaza, in the air with South Lebanon, with Hezbollah, in the sea with Ansarullah in Yemen. And what we will see in the next 5 months is probably the United States entering this war directly to save Israel from collapse. And this is what Netanyahu is betting on. And the only question in front of us is, when will this happen? How fast? Who will start it? How many people will be martyred because of the bigger war that's coming? Well, why does Netanyahu insist on not complying with them, despite his failure so far to achieve the goals that he continues to announce and repeat on every occasion? Because if we study what are the strategic goals of the Zionist colony, we understand their only strategic goal is permanency for this colony. Yes. And if we look at the war games or games theory, and you see the options that are in front of the Zionist colony, there's only two options: admitting defeat and return, having a full exchange of prisoners of war, and that will lead to a collapse, internal collapse of the Zionist colony, and or continue in a zero-sum game of total genocide, either us or them. And that's what we see right now, that they continue every time that there's negotiations or not, they continue to choose number two, which is the zero-sum game. And unfortunately for anyone that wants peace, there's not going to come anytime soon. Well, with that, we are going to move over to a ramming operation, which was carried out by a Palestinian resistance fighter in occupied Ramla, which resulted in the injury of an officer and 3 soldiers. As acknowledged by the occupation, was described by the Hebrew media as dangerous in light of the escalating situation within the occupied West Bank. עכשיו תראה עופר, הפיגוע הזה הוא פיגוע מסוכן, הוא פיגוע מסוכן מכמה טעמים. קודם כל כי הוא לא מתוכנן, וזה פיגוע ספונטני, זה אדם שלוקח רכב, אין שום בעיה, זאת אומרת, אין לו בעיה לנוע, הוא עם תעודת זהות כחולה, אין מניעה לעצור אותו, ואז בשבריר של שנייה הוא מחליט לעשות פיגוע. ולכן בעניין הזה צריך להיות ערניים מאוד. עכשיו, ערניים מאוד כל שכן אחרי הפיגוע הזה, כי אנחנו מכירים את התופעה של פיגועי חיקוי מיד אחר כך. ולכן אני חושב שבעניין הזה ראוי באמת שתהיה כאן איזושהי ערנות יתר, ואני חושב שצריך להביט על עוד עניין אחד, על הלבה הרותחת בשטחים. אנחנו רואים כאן את הפיגוע הזה שמבצע אותו ערבי עם תעודת זהות ישראלית שאין לו שום בעיה תנועה. יכול מאוד להיות שאנחנו נראה גם בוא נגיד ככה, את ההקרנה של מה שקרה אתמול בעזה, ביהודה ושומרון, שם אני מניח גם כן הכוננות מאוד מאוד גבוהה. So from what we saw here, this ramming operation, how serious actually is this incident for Israel? This is the second such incident where a Palestinian, quote-unquote, citizen of the state of Israel, commits an operation like this since the beginning of the war. And it's been a while, because the first one was just at the beginning of the war. So it shows you that although the Palestinian citizens are under a lot of threat, many of them have been rounded up just for tweets or posts on Facebook or whatever, that there's still a possibility that this population will rise up like it did in 2021. And the more they see genocide happening in Gaza, the more motivation the 1948 Palestinians will have to commit such operations. Well, with that great point, we are going to continue over with the doubts which have been raised about the entity's ability to eliminate Hamas and the resistance factions in the Gaza Strip, as pointed out by the former Israeli general. בעוד שנה חמאס יעמוד מולנו עם 100,000 נוח'בות. אנחנו נחזור ל6 באוקטובר, זו הפקרה מוחלטת של מדינת ישראל, של תושבי הדרום שלא יוכלו לגור שם דרך אגב. זה ריסוק ההרתעה הישראלית בכל המזרח התיכון, כי אם ישראל לא מסוגלת לנצח את האויב הכי חלש שלה, אנחנו נהיה טרף לכל המזרח התיכון, ואנחנו גם נזמין מלחמות הרבה יותר גדולות, וגם בדרום. אנחנו צריכים לנצח את המלחמה הזאת. יש מטרות מלחמה ברורות, אפשר לעמוד בכולן, וצריך לעמוד בכולן, וצה"ל יכול לעמוד בכולן. So earlier we were speaking about this point. To what extent will an Israeli defeat in the Gaza Strip actually be a strategic setback for Israel in the region? Yeah, well, he is right. Anybody that will see that Israel can't defeat the Palestinians in a surrounded, besieged concentration camp, well, clearly then they wouldn't be able to defeat Hezbollah in Lebanon and or any of the parts of the axis of resistance, let alone Iran. So yes, the Israelis are trying their best to show that they have
victory somehow, and the only victory they can show is the genocide of innocent Palestinian civilians, children, women, and elders. Well, is this perhaps a good reason why Netanyahu continues or is continuing his strategy on the war? Yes, and of course this is why the United States also wants this war to continue. This is why some of the Gulf states that are lying and saying that they support the Palestinians are actually telling the Israelis to continue, because if Israel is defeated, then all the other vassals of the United States in the region that are much weaker than Israel are also, there's a threat to them. And the United States itself, if it can't protect its most precious vessel in the whole world, Israel, then it can't definitely protect Ukraine or Taiwan or what have you. So the United States and Israel are in a quagmire. They have no choice in front of them except admitting defeat and or continuing in these paths of endless wars. Exactly. Well, with that, we are going to go on with our final point today. This conclusion is based on the opinion of some in the entity, including former Zionist National Security Council Chief Giora Eiland, that the resistance factions in Gaza and their supporters on the fronts of Lebanon, Yemen, and Iraq are no longer armed organizations, but have become, to a large extent, armies, possessing advanced military capabilities, which led Eiland to describe the entity's situation as paralyzed despite capabilities. חיזבאללה, וגם זה כדאי להגיד, הם מזמן כבר לא ארגון טרור. לא הם, לא החות'ים, גם במידה רבה, לא חמאס. אלה צבאות מודרניים, איראנים לחלוטין, שסגרו עלינו פערים טכנולוגיים, ואין להם שום אחריות מדינתית. והדרך היחידה לנצח בלבנון היא מלחמה נגד מדינת לבנון. עכשיו, מי יודע להסביר את זה? מי מדבר עם האמריקאים? איפה הדבר הזה נמצא? תראי את האבסורד. נשיא בית המשפט בהאג ששופט את מדינת ישראל, ICG, הוא דיפלומט לבנוני, שמדינתו נמצאת במלחמה עם ישראל, וגם העניין הזה לא קיים. המדינה לא מתנהלת בשום דבר, אני יכול לתת פה דוגמאות מחרידות. אין שום התנהלות בשום נושא, ואנחנו משותקים בצורה שהיא מטרידה, ולכן אין פה הסתכלות כוללת. אני, אם היה זמן, הייתי מדבר על המשמעויות הכלכליות, איפה נימצא בעוד שנה, ואף אחד מאיתנו לא רוצה לחשוב על זה. So, Mr. Laith, finally, does Israel find itself in a new strategic regional environment in which its military edge has actually been upended? Yes, and the axis of resistance has done amazing because on the one hand of the democratization of war technologies that we saw with the introductions of drones and guided missiles, that means that a non-state actor like Hezbollah can raise an army, as now they're describing it, the Israelis, and have an air force that challenges F-15s and F-16s, can be able to have a huge amount of missiles that can make up for not having a huge number of tanks or what have you for invasions. So right now these non-state actors like Hezbollah, Ansarullah, and others are definitely reaching a new stage, and they have created new kinds of warfare and new kinds of arrangements of military units that haven't existed before, and this will be taught in military schools for decades later. Well, how does this situation actually complicate the situation for the U.S., which has been trying to disengage from the Middle East? Yeah, that was always a propaganda point. The U.S. can never disengage from the Middle East, again, because this is the most important geopolitical landscape in the whole world. This part of and it's not because of who we are or, as Arabs or what have you. It's just the geography that makes it impossible for somebody that wants to rule this planet not to control this piece. The United States, the only arguments that were inside the U.S. elite was, do you confront Russia and China as you are trying to confront the Muslim world? And as we see, even when they tried to go and confront Russia, they couldn't let go of this region. Well, with that great point, we have finished our session today. I'd like to thank my guest, Mr. Laith Marouf, a journalist, for joining me today. Always a pleasure. Thank you for having me. Thank you. Thank you very much for watching the Israel Watch. Until next time, salam.